71, paragraph 1 of the Rules of Procedure. The report, which constitutes the mandate for the negotiations, is available on the plenary webpage, and its title will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 71, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, Wednesday the 13th of March at midnight, that the decision be put to the vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committees may start the negotiations. We now come to the first item on today's agenda, which is Council and Commission statements, preparation of the European Council meeting of the 21st and 22nd of March 2024. I give the floor first for the Council to the Minister for Foreign Affairs, European Affairs and Foreign Trade and Federal Cultural Institutions, Haj Al Habib. Madame la Présidente, honorables parlementaires, chers membres de la Commission, le Conseil européen aura lieu effectivement les jeudis 21 et vendredi 22 mars prochains. Le programme des dirigeants pour ces 2 jours est assez chargé, avec de nombreux sujets à l'ordre du jour: l'aide à l'Ukraine, la situation au Proche-Orient, la sécurité, la défense de l'Union, mais aussi l'élargissement, la question migratoire, l'agriculture et enfin le semestre européen. Les dirigeants se réuniront tout d'abord pour un déjeuner avec le secrétaire général de l'ONU, Ricardo Antonio Guterres, qui sera l'occasion d'échanger aussi sur la situation géopolitique et de rappeler aussi notre attachement au multilatéralisme. Ce Conseil européen sera l'occasion de commémorer aussi le 30e anniversaire de l'espace économique européen, avec les premiers ministres d'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. S'agissant de l'Ukraine, cela fait maintenant évidemment 2 longues années, trop longues années, que le peuple ukrainien se bat contre l'agresseur russe. Au cours des derniers mois, le Conseil européen a pris des décisions capitales en faveur de l'Ukraine, en décembre, notamment sur l'ouverture de négociations d'adhésion, et en février sur un soutien financier durable, la facilité européenne pour l'Ukraine. Il s'agit maintenant d'intensifier, d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine par l'Union européenne et les États membres, tant dans le cadre de la facilité européenne pour la paix, mais aussi par des aides bilatérales directes fournies par les États membres. Il nous faut aujourd'hui répondre en particulier aux besoins des Ukrainiens en matière de missiles et de munitions. Le Conseil vient également d'adopter, vous le savez, le 13e paquet de sanctions qui vise à accroître la pression sur la Russie en renforçant leur efficacité tout en prévenant les contournements. Le Conseil européen condamne par ailleurs la tenue d'élections illégales dans les régions ukrainiennes occupées et ne reconnaîtra jamais leurs résultats. De plus, l'état de préparation de l'Union européenne en matière de défense, la nécessité de renforcer sa base technologique et industrielle seront au cœur des discussions du Conseil européen. Les récentes propositions de la Commission européenne sur la stratégie industrielle de défense européenne et le programme européen d'industrie dans le domaine de la défense marquent évidemment le renforcement de notre volonté européenne qui prend donc davantage de responsabilités en matière de sécurité, de défense, en complémentarité avec l'OTAN. Le Conseil européen tiendra également compte des évolutions des plans prévus par la boussole stratégique sur certains aspects tels que la mobilité militaire, les exercices réels, le renforcement de la sécurité spatiale, la lutte contre les menaces cybernétiques et hybrides et la lutte contre la manipulation et les interférences d'informations étrangères. J'en viens maintenant au Proche-Orient. Nous ne pouvons pas rester passifs et impuissants devant la tragédie humanitaire en cours à Gaza qui s'accompagne d'un risque imminent de famine. Des enfants meurent déjà aujourd'hui de malnutrition. L'approvisionnement urgent en carburant, médicaments et en biens de première nécessité doit pouvoir se faire sans entrave. Il nous faut aussi rappeler l'importance d'assurer la protection de tous les civils à tout moment, conformément au droit international humanitaire, et de respecter l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 26 janvier qui est juridiquement contraignante. Cela nécessite
une pause humanitaire immédiate qui doit conduire à un cessez-le-feu durable, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la mise en place d'une assistance humanitaire. Nous devons également éviter un embrasement régional au Liban, en Iran, mais également en mer Rouge, où l'opération Aspides a été lancée. L'Union européenne soutient un processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le Conseil européen abordera l'urgence de relancer un processus politique sur la base de la solution à deux États. Il sera également question de l'élargissement de notre Union lors du Conseil européen, avec notamment les progrès effectués par la Bosnie-Herzégovine depuis décembre dans le cadre du processus d'adhésion. Et ces discussions se baseront sur le rapport qui devrait être rendu sous peu, aujourd'hui même, normalement, par la Commission. Enfin, le Conseil européen, évidemment, pourra également faire le point sur la situation et les progrès en Moldavie et en Ukraine. S'agissant des relations extérieures, les dirigeants aborderont également les derniers développements en Russie et en Biélorussie. La mort brutale d'Alexeï Navalny a été un profond choc pour nous tous. Au sein même de cette Assemblée, vous aviez décerné le prix Sakharov à M. Navalny pour son combat pour la démocratie et la lutte contre la corruption, malgré tous les obstacles qui s'étaient dressés devant lui. Le 28 février dernier, vous avez accueilli ici même sa veuve, Yulia Navalnaya, qui a longuement évoqué l'ampleur de la dictature en Russie, la corruption et le simulacre d'élection qui aura lieu dans quelques jours et dont l'issue, évidemment, est connue, le maintien au pouvoir envers et contre tout de Vladimir Poutine. Chacun a encore ces mots en mémoire, la mise en garde, sa demande de ne pas se limiter à des résolutions. En Biélorussie aussi, les récentes élections démontrent un niveau sans précédent de la répression, des violations des droits de l'homme, des restrictions de la participation politique et de l'accès aux médias indépendants par le régime de Loukachenko. Nous devons continuer à soutenir l'aspiration du peuple biélorusse à la paix et à la démocratie. Enfin, l'agriculture conserve une place importante au sein des discussions des dirigeants européens. Le sujet a été traité déjà lors du dernier Conseil européen et il reviendra bien sûr encore sur la table du Conseil la semaine prochaine. Nous devons poursuivre les efforts pour assurer un meilleur revenu pour les agriculteurs européens et continuer absolument le travail de simplification administrative. Et puis la question migratoire sera aussi à l'agenda du Conseil européen avec une contribution de la Commission faisant un état des lieux de la situation. Un point d'étape sur le semestre européen sera enfin à l'ordre du jour avec en point de mire le Conseil européen d'avril sur la compétitivité. Voilà, je vous remercie. Merci. Ministre, and now I give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Thank you very much, Madam President, dear Roberta, Minister, dear Hadja. Honourable members, indeed we are heading towards a packed European Council with topics, as you said, from Ukraine to the Middle East, defence to enlargement. I want to focus on two topics today. The one is the Middle East and the other one is enlargement. As we speak, a ship is setting sail from Cyprus to northern Gaza. It carries the most basic kind of humanitarian aid, which is almost the most needed today, food, plain and simply food for a population that faces a humanitarian catastrophe. This maritime corridor is the result of unprecedented international cooperation under the leadership of President Nikos Christodoulidis. We have worked hand in hand not only with Cyprus but also with the United Arab Emirates, the United States, the United Kingdom. I was at the port of Larnaca just days ago to witness the final preparation before the ship's departure. It is as impressive as it is needed. When fully operational, this maritime corridor could guarantee a sustained, a regulated and a robust flow of aid to Gaza. And this is the first time that a ship is authorized to deliver aid to Gaza since 2005.
Finally, it is an additional lifeline for the people of Gaza. The situation on the ground is more dramatic than ever, and it has reached a tipping point. We have all seen the reports of children dying of starvation. This cannot be, and we must do all in our power to stop it. Everybody knows how difficult it is to move aid into and within Gaza. All routes have to be used to reach people in need, and this is where the maritime corridor comes into play. It can crucially help increase the amount of aid effectively reaching people in northern Gaza. The United States will now work to set up a floating port to unload big ships. Till this is ready, we work with smaller ships. The United Arab Emirates and other partners will co-finance the cargo. Cyprus will manage the departure at the port of Larnaca. And we, the European Union, will step up our logistics support on the ground. An EU coordination team is already in Cyprus, and we will finance and coordinate the flow of European goods through this corridor. In parallel, several countries, including some of our member states, have started to airdrop humanitarian aid from Jordan into Gaza. And today I can announce that we have activated the EU Civil Protection Mechanism to strengthen our support, and I encourage all member states to contribute with their assets, from parachutes to containers, to allow a stable and meaningful supply of aid to Gaza. This year alone, the European Commission has committed €250 million in aid for Palestinians. But the aid must reach civilians in need. And the delivery on the ground is proving particularly challenging. At the end of February, the World Food Programme was forced to end its operations in the north of the Strip due to the security situation. The aid is now often self-distributed by the population, and we have all seen the dramatic images. We must ensure the safety of the distribution of aid within Gaza. And this makes it even more important to work with those agencies that still have a presence on the ground. And this is the case with UNRWA. We all know in January the serious allegations that were moved against some UNRWA staff. This is why we decided to assess our funding decisions in light of the actions taken by the United Nations and UNRWA in response to those allegations. Since then, the United Nations has carried out an internal investigation and created an independent review group led by Catherine Colonna. UNRWA has also agreed to an audit by external experts appointed by the European Union. And as a result, we will proceed with the payment of €50 million in support of UNRWA, and the next tranches will be released as soon as the agency takes the other steps we have agreed together. All of this with one simple goal: that every euro we invest is spent according to our rules and reaches Palestinians in need. But in the current circumstances, aid alone will not solve the crisis. Of course, Israel has the right to defend itself and fight off Hamas. But the protection of civilians must be ensured at all times in line with international law. And right now, there is only one way to restore an adequate flow of humanitarian aid. The people of Gaza need an immediate humanitarian pause that would lead to a sustainable ceasefire, and they need it now. Honourable members, let us keep in mind that the risk of further escalation is real. The situation at Israel's border with Lebanon continues to be explosive. Iran, that is Hamas' patron, has continued to fuel regional tensions, for instance with its support to Houthi terrorists in Yemen, just like we know they keep fueling Russia's war against Ukraine. And let me add that we are prepared to respond with additional sanctions in case Iran provides ballistic missiles to Russia, as recently reported.
Without a sustainable ceasefire, the contagion of the Gaza war could spread across the region. This is a time to redouble our efforts together with the member states so that the hostages can get home and the people of Gaza can get not only humanitarian relief, but also a ray of hope towards a two-state solution. Honourable members, the second topic I would like to address is enlargement, with a focus on the Western Balkans. In these years, we have shifted gear in our approach to the region. We have realized that it is not enough to just wait for the Western Balkans to move closer to us. It is not enough to say that the door is open. We must also take responsibility and support their path towards our union in any possible way. This is why we have created our growth plan for the Western Balkans. This is why we have opened accession negotiations with Albania and North Macedonia. And this is why we have committed to doing the same with Bosnia and Herzegovina. Today, we, the College, are presenting a report on Bosnia and Herzegovina and the progress. It is a factual analysis of the latest developments, and it draws a very clear picture. Since we granted candidate status, Bosnia and Herzegovina has taken impressive steps forward. More progress has been achieved in just over a year than in a whole decade. First, Bosnia and Herzegovina is now fully aligned with our foreign and security policy, which is crucial in these times of geopolitical turmoil. Second, the country is adopting important laws, such as the prevention of conflict of interest. It has been stalled for 7 years. Now it is adopted. And the law on anti-money laundering and countering terrorist financing. Third, the management of migration flows continues to improve, with negotiations on a Frontex agreement now ready to begin after the presidency endorsed the negotiating framework. Fourth, the Ministry of Justice has agreed to include in the domestic criminal records the judgments of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. And fifth, on dialogue and reconciliation, a new peace-building steering committee has just become operational. Of course, more progress is necessary to join our union, but the country is showing that it can deliver on its membership criteria and on its citizens' aspirations to be part of our family. The good news comes now. This is the reason that we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. So the message coming from Bosnia and Herzegovina is clear. So our message, as you just did, must be clear too. The future of Bosnia and Herzegovina lies in our union. Thank you very much, and long live Europe. Thank you very much. And now we start with the round of political leaders, starting with the EPP Group President Manfred Weber. Madam President of Parliament, Commission, Council representative, dear colleagues, I first of all want to thank Commission President for today's announcements. First of all, on the active help for Gaza, together with our Cypriot friends, and also the announcement that Bosnia and Herzegovina gets the status of really starting the negotiations now. Good news. Thank you so much. Today I want to focus on the perspective of the citizens of Europe, and the biggest demand in this moment of time is security in a broader sense. Europe must take its security into its own hands. As Adam Smith wrote, I quote, "Security is more important than wealth. There can be no successful economy and social security system in an insecure society." That's why we have to prioritize now security. For us as EPP, we had our Congress last week in Bucharest. This is deeply rooted in our DNA. We were shaping NATO of today in the past, and even today we are leading the way towards NATO. In Sweden and Finland, our member parties as EPP were the first to call for NATO membership.
socialists, I have again to say, opposed over decades for joining the NATO in Sweden and Finland. Today we welcome both of them inside of the family, and we think NATO and EU together, now with a Commissioner of Defence, a single market for defence, our EPP initiatives, EPP has put this also in our manifesto for the next 5 years, and we will deliver. But after this, we have to do further steps. Security in a broader sense. Example 1, production security. Europe must become more competitive, but also use its competitiveness against Putin. We are the third largest economy in the world, 10 times in size as Russia's economy is. If we work together, no aggressor stands a chance against our production and innovation capabilities. But are we really using them? The Taurus debate is damaging, but just as damaging is that we are not ramping up our production. We are simply harming ourselves. Every war-relevant product that is not manufactured in the European Union benefits Putin. We must do more so that Ukraine does not run out of weapons and ammunition. Example 2, food security. The first thing Putin interrupted in Ukraine was grain production. Food security is not a luxury, but a vital asset. Farmers must be able to produce affordable and safe food at critical times. In the first year of the war, food price rose by 1/5. We were able to counteract this, not with bureaucracy, but with reducing the burden on farmers. More grain instead of less helps the free world. The next CIP must place a greater emphasis on its own food security for Europe. Agriculture is a strategic economic sector to make Europe more sovereign. Every farmer contributes, making Europe stronger. Example 3, energy security. Energy is not just a commodity, it keeps hospitals open and factories running. It is not without reason that European integration was founded on the defence and on energy. They are two sides of the same coin. They provide security. Example 4, raw materials security. Innovation and access to necessary raw materials goes hand in hand. There will be not any innovative Europe if we depend on autocratic regimes to produce our innovation. To be secure, Europe must ensure access to the most important raw materials for technologies of the future. We have to stop being dependent on Russian gas, yes, but now we should not become dependent on Chinese lithium. Europe's security is being defended in Ukraine, but we are creating the conditions for this inside of the European Union. Let us think comprehensively about security for tomorrow. We can do it, so let's do it. Thank you. Thank you very much, Mr. Weber. And now the President of the S&D Group, Irache Garcia Perez. Gracias, Presidenta. La invasión de Putin a Ucrania y la masacre que sufren los palestinos bajo las órdenes de Netanyahu son dos acontecimientos que pueden cambiar radicalmente nuestras vidas. En Ucrania y Gaza están en juego el derecho internacional y el derecho de los pueblos a vivir libremente. Señorías, no podemos resignarnos a sentir compasión por Ucrania y Palestina, porque la compasión solo permanece en el tiempo si se transforma en acción. Debemos mantener nuestra firme voluntad de ayudar a Ucrania con los 13 paquetes de sanciones, con la ayuda de 50.000 millones de euros para sostener el Estado ucraniano. Son compromisos que deben continuar e incrementarse con el armamento que Zelensky necesita. Utilizar los 300.000 millones de activos rusos congelados para abastecer de material bélico a Ucrania es un paso indispensable. En un contexto en que la guerra contra Ucrania sacude los pilares de la arquitectura de seguridad europea, también estamos obligados a fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Ha llegado el momento de avanzar en la autonomía estratégica, generando nuevas capacidades sin restar esfuerzo a nuestros compromisos con la OTAN y su poder de disuasión. La compra conjunta de material militar, inspirándose en la compra de vacunas, con el objetivo de gastar más, mejor y en Europa, y la contribución del Banco Europeo de Inversiones al desarrollo de proyectos conjuntos en la industria de la defensa son propuestas necesarias. Pero su necesidad
no nos exime de hacer una intensa labor pedagógica ante una ciudadanía nacida y educada durante décadas en la cultura de la paz, porque no hay seguridad si no hay paz. Una paz que no puede esperar más en Oriente Medio. Tenemos la responsabilidad de evitar que el pueblo palestino sea aplastado por un régimen de apartheid que el Gobierno de Netanyahu ha levantado con el paso ante la división de la Unión Europea. 30.000 muertos, 70.000 heridos, 1.700.000 desplazados y la destrucción de un territorio, Gaza, que hoy ya es inhabitable. Señorías, ¿qué alma tiene la Unión Europea para ser incapaz de hablar con una sola voz ante el desprecio de Netanyahu por las reglas más básicas de la humanidad? ¿Qué alma tiene la Unión Europea cuando no actúa unida ante una población palestina asediada, condenada al hambre y a la sed, expulsada de sus hogares y aterrorizada por ataques militares indiscriminados? ¿Qué alma tiene la Unión Europea para no mostrarse unida cuando se asesina a civiles mientras intentan conseguir alimentos en los convoys humanitarios? Señorías, con Gaza hundiéndose en la destrucción, debemos enviar un mensaje claro ante Netanyahu para acabar con su impunidad. Es clamorosa la urgencia de un alto el fuego, la liberación de los rehenes, el suministro de alimentos y medicamentos por vía terrestre, la imposición de sanciones a los colonos violentos y la celebración de una conferencia internacional de paz que conduzca a la creación del Estado palestino. Y mientras tanto, señor Weber, usted ha mencionado el Congreso del PP en Bucarest. Usted no fue a Bucarest a exigir a Netanyahu que pare la sistemática violación de los derechos humanos en Gaza. Usted fue a Bucarest a hablar de la vergüenza de los socialistas. ¿Sabe usted lo que provoca la vergüenza en el siglo XXI? Su alianza con la extrema derecha, su bendición a una extrema derecha que destruyó Europa en el siglo XX, su connivencia con unos dirigentes de extrema derecha que son los mejores amigos del criminal Putin en la Unión Europea y su complicidad con unos autócratas que solo tienen como objetivo la destrucción del proyecto europeo. Pero frente a ese proyecto de miedo, pesimismo y odio, nosotros seguiremos construyendo la Europa de las oportunidades, la Europa que avance en directivas como la que ayer se adoptó sobre las plataformas digitales, la Europa que avance en los servicios públicos, en la directiva contra la violencia de las mujeres, la Europa de las oportunidades y la Europa de los mejores valores. Muchas gracias. I give the floor now to the President of Renew Europe Group, Valérie Hayer. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Une nouvelle fois, lors de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement auront la tâche essentielle de faire parler l'Europe d'une seule voix. Une seule voix pour l'Ukraine. L'Ukraine qui continue à faire face avec bravoure à l'agresseur russe. Notre soutien est et doit rester indéfectible. Le lancement de missiles à proximité d'un chef de gouvernement européen ne nous intimidera pas. La publication d'un avis de recherche à l'encontre d'un chef de gouvernement européen non plus. Bien au contraire. Notre détermination à assurer la victoire de l'Ukraine n'en sort que renforcée. Alors non, il n'y aura pas de pause dans notre soutien. Non, l'Ukraine n'a pas à cesser de se défendre ou à hisser de drapeaux blancs. Non, l'Ukraine n'a pas à négocier sur l'intégrité de son territoire. Il nous faut tenir le rapport de force, chers collègues. Car si les années de discussion avec Poutine nous ont bien appris une chose, c'est qu'il n'a guère d'intérêt pour l'échange de mots. Mais que de mots pour justifier sa guerre. Car nous savons tous, ici, ce qui nous guette en cas d'affaiblissement. Non seulement une catastrophe pour les Ukrainiens eux-mêmes, mais aussi une menace pour l'Union européenne sans commune mesure avec ce qu'elle connaît déjà aujourd'hui. C'est pourquoi il est crucial que les leaders s'accordent sur l'aide militaire, maintenant, car l'urgence est bien là. La sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Chers collègues, une nouvelle fois, lors de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement auront donc la tâche essentielle de faire parler l'Europe d'une seule voix. Je le redis. Une seule voix pour rappeler notre soutien au peuple israélien face à l'horreur de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre.
et pour les otages encore retenus, qui doivent être libérés immédiatement. Une seule voix aussi pour s'indigner face aux évolutions récentes dans la région. Je vais être claire. Les dernières images sont insoutenables, inqualifiables, inacceptables. Israël, qui a tant vanté sa démocratie, se doit d'être à la hauteur de ses valeurs. C'est pourquoi il est impératif que toute l'aide humanitaire dont a besoin la population civile rentre dans la bande de Gaza sans contrainte, sans coup de feu, sans victimes. Notre groupe rappelle par la même occasion la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable, condition préalable à toute relance d'une solution à deux États. Solution à deux États que nous appelons de nos vœux et qui, plus que jamais, est nécessaire pour assurer la paix et la stabilité dans la région. Je vous remercie. Thank you. And now to the co-president of the Greens Alliance, Philippe Lamberts. 2.5 minutes. Madame la Présidente, chers collègues, une fois de plus, je vais vous parler de quelque chose qui n'a pas figuré dans le discours de Madame Habib et dans le discours de la Présidente de la Commission. Parce que figurez-vous que le sommet de la semaine prochaine sera aussi un sommet de la zone euro. Alors vous allez dire, bon, c'est un petit peu quelconque ce genre de sommet. Mais moi, je me suis intéressé aux conclusions de l'Eurogroupe, c'est-à-dire les ministres des Finances de la zone euro qui ont préparé les conclusions des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Or, que trouve-t-on dans ces projets de conclusion? Eh bien, on trouve deux choses qui devraient nous interpeller. La première, il s'agirait de réduire les impôts sur le capital. Et par ailleurs, il s'agirait de déréguler un peu plus la finance, notamment en ramenant cet élément qui a été la bombe à l'origine de la crise financière de 2007-2008, à savoir la titrisation. Qui bénéficie de ce genre de mesures, sinon, précisément, les détenteurs de capitaux? Et là, on retrouve l'idée complètement saugrenue que rendre les riches plus riches profite à tout le monde. C'est cette théorie complètement insensée de l'économie du ruissellement selon laquelle la richesse des riches profite toujours un petit peu aux autres. Tout cela s'ajoute à la décision prise par les chefs d'État et de gouvernement de se condamner eux-mêmes à l'austérité en adoptant des règles budgétaires insensées sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan géopolitique. Par là, ils se condamnent à l'impuissance, car simplement l'action publique au moment où on a le plus besoin n'aura tout simplement pas les moyens financiers de ses ambitions, et par ailleurs, ils condamnent nos peuples à l'austérité. D'ailleurs, c'est Alex De Croo, c'est la socialiste Mette Frederiksen, c'est Emmanuel Macron qui le disent eux-mêmes. Eh bien, si on veut financer l'effort de défense, ils ne parlent même plus de financer la transition écologique et solidaire. Eh bien, il faudra faire des coupes dans la sécurité sociale. Moi, je vous demande, mais qui va subir, qui va payer le prix des coupes dans les budgets de la sécurité sociale, de l'assurance maladie invalidité, de l'assurance chômage? Qui va payer le prix des déserts médicaux? Qui va payer les inévitables hausses de taxes à la consommation qui sont dans le pipeline? Qui payera l'impact du changement climatique? Qui payera le prix par leur santé des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations? Qui payera le prix de la prochaine crise financière? Eh bien, je pense que ce n'est pas un scoop de dire que ce ne sera pas les détenteurs de capitaux. Ce sera tout simplement le commun des mortels, les citoyennes et les citoyens de l'Union européenne. Alors j'ai envie de dire, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, ceux qui se prétendent si souvent nos leaders, eh bien on se demande s'ils n'ont pas complètement perdu la boule, s'ils n'ont pas décidé quelque part implicitement d'alimenter toujours plus le vote pour les nationaux populistes. Il ferait bien de se rappeler que lorsqu'ils ont été installés à la tête de leur gouvernement, eh bien c'était pour défendre l'intérêt général. Et non, l'intérêt général ne se confond pas systématiquement avec l'intérêt des détenteurs de capitaux. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Lamberts. And now for the ECR Group, Beata Szydło. Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy dla Europejczyków niż bezpieczeństwo. Dobrze, że o tym rozmawiamy, dobrze, że będzie pochylała się nad tematem rozwoju
obronności Europy Rada Europejska. Ale jeżeli chcemy, żeby Europa była bezpieczna w wielu aspektach, tak jak było tutaj już mówiono, musimy przede wszystkim przyjrzeć się, czy te decyzje, które zostały podjęte do tej pory przez Komisję Europejską, przez Parlament Europejski, rzeczywiście sprawiają, że Europa jest bezpieczniejsza, a Europejczycy mogą czuć się bezpiecznie. Czy jesteśmy w stanie być konkurencyjni gospodarczo? Czy jesteśmy w stanie obronić nasze rolnictwo? Czy jesteśmy w stanie wreszcie wspierać Ukrainę, dostarczając jej potrzebną broń, dostarczając jej potrzebną amunicję? Jak mamy to robić, skoro nie mamy przemysłu obronnego? Jak mamy rozwijać przemysł obronny, skoro likwidujemy przemysł i gospodarkę? Do rozwoju przemysłu obronnego potrzebne są huty, potrzebna jest stal, potrzebna jest dobrze rozwinięta gospodarka. Jak mamy myśleć o bezpieczeństwie żywnościowym mieszkańców Europy, skoro wprowadzone zostały regulacje, które likwidują w praktyce rolnictwo europejskie? Trzeba wyciągać wnioski i poprawiać błędy. Błędem, który doprowadził do tego, że gospodarka i rolnictwo europejskie przestaje być konkurencyjne, że ma problemy, jest przede wszystkim Zielony Ład. I wiecie Państwo o tym. Trzeba poprawić to, co jest możliwe do poprawy. Nikt nie mówi, że nie chcemy chronić klimatu, ale trzeba to robić racjonalnie i przede wszystkim dbać dzisiaj o bezpieczeństwo Europy i o bezpieczeństwo Europejczyków. Dziękuję bardzo. Thank you. I give the floor now to the President of the ID Group, Marco Zanni. Grazie Presidente, vorrei parlare oggi di due argomenti che saranno all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo e che sono strettamente collegati. Da un lato la situazione in Ucraina, la discussione e il dibattito sulla sicurezza e la difesa che sembra sarà uno dei pilastri dell'attività legislativa dell'UE nella prossima legislatura, e l'agricoltura. Partendo dal principio, settimana dopo settimana sembra venire avanti una deriva pericolosa, perché, e lo leggiamo in alcune dichiarazioni che io ritengo irresponsabili da alcuni leader europei, il sacrosanto sostegno all'Ucraina si sta trasformando in qualcosa di diverso. Sembra che qualcuno oggi voglia dare l'idea di un continente che si prepara alla guerra, di un'economia europea che si trasforma in un'economia di guerra. Ecco, questo è un concetto pericoloso nei suoi effetti, ma a mio avviso anche incompatibile con quello che è il progetto europeo, e credo che il Consiglio nella prossima riunione abbia l'obbligo di ribadire questo tema. Il valore del progetto di cooperazione europea è la pace. Non è possibile che nella testa di qualcuno un'istituzione che nel 2012 è stata addirittura premiata col Nobel per la pace si trasformi appunto in un continente che si prepara alla guerra. E questo deve andare di pari passo ovviamente col ribadire che noi siamo pronti a sostenere l'Ucraina, ma che l'Unione Europea rimane un progetto di pace, non è un progetto militare, non è un progetto di difesa, è un progetto di cooperazione pacifica tra Stati, e questo è il valore che abbiamo visto in questi anni. E, come dicevo, il tema dell'agricoltura è un tema strettamente collegato a quello della situazione in Ucraina. Abbiamo visto le ultime riunioni del Consiglio dove le due tematiche sono state quelle più di peso che sono state discusse, e credo sia necessario anche nel prossimo Consiglio ribadire che il sostegno finanziario all'Ucraina debba andare di pari passo col sostegno ai più deboli, a chi oggi in Unione Europea è più in difficoltà, e soprattutto alla categoria agricola. Credo che su questo tema la Commissione europea
debba fare mea culpa, e il fatto che nel passato, in questa legislatura, siano stati fatti degli errori nell'approccio con questa categoria sono dimostrati dal fatto che alcuni provvedimenti, soprattutto in questo fine di legislatura, siano stati riportati indietro. Ecco, non è sufficiente, ma è l'auspicio che l'atteggiamento della Commissione e dell'Unione cambi, non passi il messaggio che rischia di passare, che da un lato togliamo la benzina ai trattori per metterla nei carri armati. Grazie mille. Grazie onorevole Zanni. Now for the Left Group, João Pimenta Lopes. Obrigado, Sra. Presidente. Que poderemos esperar da próxima reunião do Conselho? Respostas concretas aos imensos e crescentes problemas com que os povos se confrontam, ao aumento do custo de vida, resultado da guerra, das sanções, dos aproveitamentos e especulação? Um caminho de valorização de salários? A supressão de instrumentos que limitam o investimento de Estados-membros para responder às necessidades das populações, reforçando serviços públicos, saúde, educação, habitação, para o desenvolvimento da produção nacional, necessário para os apoios a pequenos e médios produtores? A reversão do aumento das taxas de juros e as pesadas consequências que daí resultam para milhões de famílias? O apelo a um caminho negociado para a paz, a que se somam cada vez mais vozes? Um caminho que afirma o desarmamento geral, a ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares? Bem pode pregar Frei Tomás disto na minha terra. Das vossas preces não se auguram soluções aos problemas que enfrentam as populações, os trabalhadores, os que acumulam a desesperança das crescentes dificuldades, a quem continuarão a faltar resposta. A vossa trincheira não é a dos povos, dos trabalhadores, do desenvolvimento independente e soberano de Estados, é a do lucro dos que enchem a barriga com a miséria de muitos, dos interesses das grandes potências, é a das desigualdades e discriminações, da guerra, do militarismo, das armas. Senhora von der Leyen, mais de 5 meses envolvidos perante a bárbara agressão de Israel ao povo palestiniano, mais de 100 mil vítimas em Gaza, entre mortos e feridos, a maioria crianças e mulheres. A intensificação de um bloqueio que priva mais de 2 milhões o acesso a alimentos, água, bens essenciais, impondo o sofrimento, a inanição, a morte que poderá agravar-se a curto trecho. Após o atroz e injustificado massacre de Israel, conhecido como o massacre da farinha, face às práticas genocidas em curso, o que decidirão? Continuarão com a vergonhosa ausência de referência a esta calamitosa situação que legitimaram? Onde andam agora as sanções? Basta de hipocrisia e cumplicidade. Não bastam aumentos de apoios se Israel lhes impede o acesso. É urgente parar a barbárie, é urgente um cessar-fogo imediato, permanente e garantir o acesso incondicional à ajuda humanitária. Obrigado. Thank you. That concludes the first round of speakers. Next is the non-attached members. Maria Angela Danzi, 1 minute. Grazie Presidente. Grazie Presidente. L'Europa oggi appare ancora più confusa e incerta nello scenario di guerra che ci circonda. Ma davvero crediamo che l'invio di ulteriori armi a Kiev può sconfiggere una potenza nucleare qual è la Russia? E di fronte alla violenza e alla violazione di ogni regola di diritto internazionale a Gaza, bastano le nostre condizioni ambigue? Papa Francesco ha colto nel segno e ha interpretato il desiderio più autentico delle opinioni pubbliche europee, che vogliono la fine della guerra. La pace è l'unica via da percorrere. Pace che non verrà mai raggiunta se l'unica opzione è quella di inviare armi o addirittura mobilitare l'esercito europeo. Davanti a un'arma nucleare non c'è difesa che tenga. Al prossimo Consiglio europeo, Presidente, apra un tavolo delle trattative di negoziato serio, non lasciamo l'iniziativa a Erdogan, non è nella nostra storia, non è la finalità che l'Europa si è posta, che è quella di porre fine alle guerre e all'escalation militare. Presidente, la richiamo come sempre al suo essere donna e a cercare sempre una soluzione pacifica. Grazie. Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor 2 Jahren ist klar, wir müssen deutlich mehr tun für Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit.
Aber statt daran mitzuarbeiten, spaltet unser deutscher Bundeskanzler Scholz beispielsweise mit zu wenig deutsch-französischer Abstimmung, mit zu wenig Interesse an Europa oder auch mit seinen offensichtlich falschen Aussagen zu Tauruslieferungen. Er versucht damit, sich aus innenpolitischen Gründen als Friedenskanzler zu positionieren. Aber ich befürchte, er erreicht damit genau das Gegenteil und motiviert Putin, weiterzumachen. Putins Russland hat diesen Krieg angefangen. Deshalb muss Putin diesen Krieg verlieren und die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, denn wenn der Angreifer seine Ziele durchsetzt und diesen Krieg gewinnt, dann werden wir alle gemeinsam verlieren. Was braucht Europa also für Sicherheit, von Frieden und Freiheit? Unsere Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat recht, wenn sie sagt, Europa braucht dringend eine echte europäische Verteidigungsunion mit gut ausgerüsteten Streitkräften, mit gemeinsamer europäischer Beschaffung, Entwicklung und Produktion militärischer Ausrüstung, ausdrücklich mit einer engen Verzahnung mit unseren transatlantischen Partnern in der NATO. Nur so wird die Europäische Union glaubhaft verteidigungsfähig. Nur so werden wir Putins Russland vor weiteren Angriffen abhalten. Nur so werden wir unseren Frieden auch in Zukunft sichern können. Für uns Abgeordnete von CDU und CSU gilt, für Frieden, Freiheit und Sicherheit zu sorgen, das ist die wichtigste Aufgabe der Europäischen Union überhaupt. Lasst uns gemeinsam diese Aufgabe bitte erfolgreich erledigen. Vielen Dank, Herr Caspary. Next speaker is Mr. Pedro Marques. Thank you, President. Dear President of the Commission, Minister, Representative of the Council, colleagues. O próximo Conselho Europeu será importante para reafirmar o nosso apoio incondicional à Ucrânia, mas também para exigir, eu diria sobretudo para exigir neste momento, o cessar-fogo imediato e incondicional em Gaza, sem ambiguidades, para travar a catástrofe humanitária que está a chocar o mundo. Saudamos muito os pagamentos à UNRWA e o comboio humanitário que está em desenvolvimento. Mas o que precisamos mesmo é paz. Precisamos de paz já. Os europeus também esperam ser protegidos dos ventos da guerra, venham por via das armas ou de uma crise de custo de vida que deixou milhões de europeus sem conseguir pagar as contas. Enquanto os populistas que ameaçam o projeto europeu torcem para que tudo corra mal, a União Europeia tem de dar resposta aos problemas das pessoas comuns. Se de facto não podemos deixar de reforçar a nossa segurança e autonomia estratégica, não podemos desistir das políticas de segurança social, das políticas de coesão. Temos de dar prioridade à situação social, que é a principal preocupação dos europeus. Muitos europeus ouviram hoje Manfred Weber e não acreditaram como a sua situação social esteve totalmente ausente das prioridades do PPE aqui trazidas a este debate. Temos, felizmente, bons exemplos de ação europeia, como o acordo para acabar com a desproteção social e laboral dos trabalhadores das plataformas digitais, proposto e promovido pelo comissário Nicolas Schmit. 30 milhões de pessoas que ganharam direitos, acabando com a precariedade neste setor. Já de seguida, é preciso vontade política, o orçamento para avançar na política de habitação, para avançar no combate às desigualdades sociais na Europa. Muito obrigado. Thank you very much. Next speaker is Ms. Hilde Woutmans. Goedemorgen, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, mevrouw de voorzitter. Vorige sessie heeft u hier gezegd, Europa moet wakker worden. Voor onze vrijheid, voor onze veiligheid. En ik kan het daar alleen maar mee eens zijn en die oproep eigenlijk herhalen. En ik denk, als Europa moet wakker worden, dan moeten we Europa ook hervormen. En dan moeten we Europa de middelen geven. En vandaar dat ik heel erg blij ben met eigenlijk de strategie waarmee de commissie komt rond het defensie-industriebeleid. Ik denk dat dat een groot draagvlak is, dat belangrijk is. Maar laat ons eerlijk zijn, 1,5 miljard verzamelijke aankopen, dat is voor mij natuurlijk maar de allereerste stap. Dat is maar een begin, dat is natuurlijk veel te weinig. Voor mij moet je komen met een echt witboek voor defensie, met een Europees leger, ik kan het hier maar blijven herhalen, en ook met een hervorming van de Unie. Want met Orbán die op bezoek gaat bij Trump en met de verkiezingen die eraan staan te komen, ik denk niet dat dat in het belang is van Europa. Een tweede punt waar u over sprak, was die noodzakelijke steun aan Palestina. En we gaan straks een resolutie hier onderhandelen. Ik denk, mevrouw de voorzitter, inderdaad,
dat we die humanitaire steun dringend moeten geven. Als je die kinderen ziet sterven, dat kunnen we als Europa niet langer tolereren. En een derde punt, de uitbreiding waar u het over had. Die noodzakelijke uitbreiding richting Bosnië-Herzegovina. Alle steun voor die geopolitieke uitbreiding. Maar ik heb daar toch wel gemist. U heeft daar niet gesproken over die noodzakelijke hervorming. Ik denk als we gaan uitbreiden, moeten we ook de Unie hervormen. If we want, colleagues, Europe to play a real role, we need to reform Europe, we need to renew Europe, and we need to abolish the unanimity rule. Thank you very much. Thank you, Ms. Woutmans. Next speaker is Mr. Jordi Solé. Gracias, presidente. En el próximo Consejo Europeo los gobiernos volverán a hablar de la guerra en Gaza. Tienen una oportunidad para ser más contundentes y menos erráticos en la respuesta a esta terrible guerra. ¿Lo aprovecharán o preferirán seguir haciendo malabarismos en el lenguaje? Después de tanta guerra y tantos miles de muertos, la mayoría civiles inocentes, con una situación humanitaria insostenible, con 130 rehenes aún por liberar, ya es hora de que la Unión Europea exija y trabaje por un alto al fuego permanente y por una solución política que ponga fin al interminable conflicto en la región, porque no habrá solución militar. No aceptamos que el hambre sea una estrategia de guerra. El corredor marítimo para llevar ayuda a Gaza es un paso adelante, pero la prioridad y la vía más eficaz es la distribución de mucha más ayuda por tierra. Como Unión Europea, la respuesta que hemos dado a esta tragedia no ha estado a la altura. Demasiada división interna y demasiada doble moral. O cambiamos o me temo que cuando la historia nos juzgue no vamos a salir bien parados. Mr. Solé, next speaker is Mr. Charlie Weimers. Thank you, President. Commission President von der Leyen, both you and the EPP want conservative and nationalist support for a second term. But what are you offering? Vague promises to reduce migration and the burden of recently enacted climate legislation? That is simply not enough. If you want our support, show a sincere wish to cooperate to reduce migration and secure the border, end the moratorium on funding physical border barriers today. Reduce EU funding to countries refusing returns of migrants. Listen to Greece. Launch an EU deportation mechanism now. Initiate a full audit of the Climate Pact. Everyone should know the true cost of implementation. Deindustrialization must not be allowed to happen. If President von der Leyen wants to work with us, she can show it today. Thank you. Thank you. Next speaker is Mr. Harald Wilimski. Danke sehr, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich auf die Ratsdebatte hier zu sprechen komme, möchte ich auf etwas Aktuelles Bezug nehmen. Leider ist die Frau Kommissionspräsidentin nicht mehr hier, aber sie hat sich vergangene Woche wählen lassen von der konservativen Bubble als Spitzenkandidatin. Das ist ja in Wahrheit völlig in Ordnung, wenn eine politische Kraft einen Spitzenkandidaten nominiert. Nur in dem Fall ist es glatter Wahlbetrug. Sie wissen, es gibt hier keine Mehrheit für eine transnationale Liste. Sie wissen, es gibt keine Kandidaten, die über die 27 Mitgliedstaaten hinaus gewählt werden konnten. Sie wissen, es wird bei dieser Europawahl kein Kommissionspräsident und keine Kommissionspräsidentin gewählt, sondern 720 Abgeordnete. Was Sie machen mit diesem Modell des Spitzenkandidaten, ist der europäischen Öffentlichkeit vorzulügen, dass es diese transnationale Vorgehensweise gäbe, die es nicht gibt. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis Kollege, und seien Sie entsprechend demokratiepolitisch sauber. So, Nummer eins. Und Nummer zwei, da bei der Ratsdebatte die Frage der Ukraine wieder Thema ist. Ja, jetzt gab es den Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Orban in den USA bei Trump, der wahrscheinlich der kommende US-Präsident sein wird. Man kann über beide denken, was immer man mag. Sie sprechen sich für Frieden aus. Und es gibt ferner aktuell etwas, das ich auch sehr, sehr begrüße, nämlich das Oberhaupt der Christenheit, den Papst Franziskus, der ebenfalls sich für Frieden ausspricht in dieser Frage. Ich fordere, dass man endlich ernsthaft in Richtung Verhandlungen geht, das Sterben zu beenden und für Europa auch sicherzustellen, dass mit Energie hier Versorgungssicherheit gegeben ist und nicht weiter die EU hier als Kriegsprojekt gilt. Danke.
We continue with Mr. Chris McManus, please. EU leaders will gather in 10 days' time with no doubt much informal discussion of the next Commission President. President Ursula von der Leyen has been selected to be the EPP candidate. I apologise, President von der Leyen, but when it comes to Ireland, you just don't get us. That's why I believe a second term for you would be detrimental to Ireland and the EU. Launching your campaign, you commented that you wish to work with those who are pro-NATO. As a neutral country, what does that mean for us in Ireland? You also say you want an EU Defence Commissioner. We are in the midst of a cost of living crisis, a climate crisis, and yet you prioritise a Defence Commissioner? President von der Leyen's agenda does not align with Ireland and the Irish people. We value our independent foreign policy and we don't want any interference in setting that policy. President von der Leyen, keep your hands off Irish neutrality. Accordia, what we need is a Commission President who is committed to a social Europe that puts citizens to the fore of the decision-making process, respects the sovereignty of countries, not a neoliberal pro-militarisation agenda. And I call on Taoiseach Leo Varadkar to make that abundantly clear at the next meeting of the European Council. Thank you. The next speaker is Mr. Kostas Papadakis. Το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνιστά πολεμικό προσκλητήριο κλιμάκωσης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ακόμα και με αποστολή στρατευμάτων, αλλά και στην ασύλληπτων διαστάσεων γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραηλινό κράτος κατακτητή. Βασική κατεύθυνση η πριμοδότηση της ευρωνοσιακής πολεμικής βιομηχανίας που πληρώνουν οι λαοί καταπνίγοντας τις ανάγκες τους. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ αποτελούν τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων στη Μέση Ανατολή και τους πρώτους πελάτες του Ισραήλ. Από τα ποτισμένα με το αίμα των λαών πολεμικά πεδία περνούν ενεργειακοί και εμπορικοί διάδρομοι, κρίσιμα γεωπολιτικά συμφέροντα και ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και την καπιταλιστική Ρωσία και Κίνα. Η ευρωνοσιακή υπερελιστική επιχείρηση Ασπίδες με την ελληνική κυβέρνηση συντονίστρια, απολαμβάνοντας στήριξη όλων των αστικών κομμάτων στην Ελλάδα, στέλνουν στη φωτιά του πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα και ελληνική φρεγάτα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Να δυναμώσει η αφοτελής πάλι των λαών για καμιά στρατιωτική αποστολή εκτός συνόρων, καμιά εμπλοκή στους πολέμους, για ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Mr. President, dear colleagues, I will say a few words on enlargement in continuation of what President of the European Commission Ursula von der Leyen just said. Dear colleagues, the last strategic message which the European Union gave to candidate countries was President of the European Commission Jean-Claude Juncker in 2014 when he told candidate countries that there will be no enlargement over the course of the next 5 years. That was then a justified position. It was correct and I think it was also needed. But much has changed since and we need to come together as institutions of the European Union and to give a new message to all candidate countries. And I believe this message needs to be that we are going to support these candidate countries to fulfill the accession criteria. The message needs to be as soon as the accession criteria is fulfilled, the countries will become members of the European Union. Of course, they do not fulfill the accession criteria yet, but the message needs to be we are going to support them and we are going as European institutions to engage more actively to support these countries to modernize and to fulfill the accession criteria. Accession negotiations with these countries is good for candidate countries, but it is also good for the European Union because the accession negotiations are the most effective tool that we have to modernize those countries, to reform those countries, to bring them closer to European standards. And this is not only in the interest of candidate countries, but it is also in our interest. The safer our neighbouring countries, the candidate countries are, the safer we within the borders of the European Union also are. And this is why I say more ambition, more engagement from our side, clear criteria, no rebates on the criteria, but as soon as criteria is fulfilled, of course, the door should be open, and let's work together as pro-European forces on this. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Moréchan. La prochaine oratrice est Madame Nathalie Loiseau, s'il vous plaît.
Dans quelques jours, le Conseil va se réunir et il a une priorité plus urgente que toutes les autres, la défense européenne. L'heure n'est plus aux tergiversations et elle n'est certainement pas à la désunion européenne dont le seul à profiter serait Vladimir Poutine. Non, l'heure est à l'action résolue pour défendre l'Ukraine. Parce que défendre l'Ukraine, c'est défendre les Européens. Nous ne sommes pas en sécurité tant que l'Ukraine est attaquée. Mais pour défendre l'Ukraine, arrêtons d'être impressionnés par nos propres audaces et par les grognements de la Russie. Il est temps que la peur change de camp. N'ayons pas peur de Poutine, c'est lui qui doit avoir peur de nous. L'Ukraine manque de munitions, achetons-les, partout où elles sont à vendre. Le président tchèque a raison. L'Europe cherche des financements pour ses efforts de défense. Inventons-les, lançons un emprunt en commun. La première ministre estonienne a raison. Utilisons les intérêts des avoirs gelés russes. Ursula von der Leyen a raison. L'Europe s'est figée trop de lignes rouges alors que le Kremlin n'en a aucune. Apprenons à dire un peu moins ce que nous ne ferons pas et un peu plus ce que nous n'excluons plus. Emmanuel Macron a raison. L'ambiguïté stratégique n'a rien d'une course en avant. C'est un moyen pour paralyser et faire reculer l'agresseur. C'est le seul moyen d'aller vers la paix. Merci, Madame Loiseau. Und es geht weiter mit Frau Hanna Neumann. Commissioner, Minister, dear colleagues, yes, defence is national responsibility. Responsibility, the treaties say, not narcissism. So why do member states still compete with each other on the defence market instead of procuring together? Why do they still develop and produce duplicating structures rather than streamlining the scarce resources? And why the hell is the defence industry in some member states still exporting ammunition to those first in line and not to those who most need it, namely Ukraine? All of this, dear colleagues, puts the security of European citizens and that of Ukrainians at stake, and we simply can't afford such national egoism any longer. Last week, the Commission has put forward a surprisingly good, I'd say, proposal to fix this mess. It is the European Defence Industry Strategy. There, it invites member states to produce and procure together and to put the needs of Ukrainians up first. I expect member states to wholeheartedly accept this invitation next week. This is the only responsible thing to do. Thank you very much, Ms. Neumann. And next speaker is Ms. Asita Kanko. Beste collega's, investeren in defensie blijft vaak taboe. Wapens worden als niet ethisch beschouwd. Is de oorlog dat dan wel? Wat een naïviteit. Om in vrede te leven moeten we juist paraat staan. On ne lève pas son chien le jour de la chasse. De recente uitspraken van Franse president Macron over de oorlog in Oekraïne maken heel wat los. Omdat hij de taal heeft gesproken die Poetin kan verstaan. Spierballen tonen. Europa moet op tafel durven kloppen. Niet alleen zeggen, maar ook tonen dat we niet met ons laten sollen. Waarom blijven doen alsof de vrede bewaard wordt door onderdanig te zijn? Als vrouw in een mannenwereld weet ik allang dat dat niet het geval is, hoor. Het is genoeg geweest. Europa ligt allang op zijn rug en ageert als duurmat voor Poetin. Daar zijn onze burgers niet trots op en daar is Poetin ook niet van onder de indruk. Wij hebben de vrede voor lief genomen en onze naïviteit heeft de oorlog terug naar Europa gebracht. Naast de attitude moeten we ook meer dan ooit paraat staan. Investeren in defensie en ons deel doen binnen de NAVO. Een land als België blijft in de staart van het NAVO-peloton. Dat is een gebrek aan zelfrespect. Wij moeten iets te zeggen hebben binnen de NAVO. We moeten onze industrie strategisch onafhankelijk maken. Daarom verwelkom ik de industriestrategie voor de Europese defensie die de commissie voorgesteld heeft. Laat ons samen iets van maken. Thank you, Ms. Kanko. Ms. Kanko, next speaker is Ms. Kinga Gál. Please. Elnök úr, biztos úr. Az Európai Tanács következő ülésén foglalkozzon az európai mezőgazdaság helyzetével. Ez nem szakpolitikai, nem támogatási, hanem ennél sokkal fontosabb stratégiai kérdés, amely hosszú távon is meghatározó az európai gazdaság és az emberek életének szempontjából.
Szintén stratégiai jelentőségű, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon a biztonságunk megőrzésében. Magyarország ezért támogatja az európai védelempolitika, a védelmi ipar megerősítését. Mindennek európai védelmi ipari bázisra kell épülnie, és meghatározó szerepet kell játszania a következő intézményi ciklusban, tükrözve ezt a struktúrákban és a költségvetésben is. Európa biztonságának szempontjából lényeges továbbá az illegális bevándorlás megállítása a külső határokon. Az ukrajnai háború kapcsán előtérbe kell kerüljön végre a béketárgyalásokhoz vezető fegyverszünet. Elítéljük Oroszország agresszióját és kiállunk Ukrajna területi integritása mellett. Erőn felül segítjük Ukrajnát humanitárius eszközökkel, és meggyőződésünk, hogy a háború mielőbbi befejezésére, nem pedig annak kiszélesítésére kell törekedni. Csak és kizárólag béke vethet véget a pusztításra. Thank you, Ms. Gál. And next speaker is Mr. Ludziek Niedermayer. Thank you very much, Chair. Topics of this Council is closely linked to our security, especially in broad sense. Support of Ukraine, more sanctions on Russia, Belarus, or the countries supporting a Russian war are must today for us. Promoting the ability of EU defence by necessary investments on the member states level and the better cooperation is another dimension of this issue. Today, as Czech Republic is celebrating 25 years in the NATO, I am grateful that Finland and Sweden is also in. Enlargement is not only essential for the stability and security of the countries in Western Balkans, but this is also part of our security concern, similarly to our diplomatic efforts and humanitarian support in the Middle East. These all are extremely demanding topics for the EU agenda, but very necessary for securing our security. This time, economy and competitiveness is not on the spotlight of Council agenda, but they are also very important for our security, stability and the prosperity. I hope the Council will be able to get back to these very important issues in the near future, as we really need to achieve the improvement in order to promote the better progress of the EU in this front. Thank you. Thank you, Mr. Niedermayer. Next speaker is Mr. Brando Benifei. Le parole della Presidente von der Leyen pronunciate qui stamani non ci convincono. Mentre intorno a noi Viktor Orban spera nel ritorno di Trump e Netanyahu afferma che non ci sarà mai uno Stato palestinese, l'Europa deve decidere se sparire o diventare grande. Non può accontentarsi di scelte a metà. Abbiamo sentito di una nave di aiuti umanitari a Gaza, la prima dopo molti anni, anche della ripresa del processo di allargamento. Bene, ma non basta. L'Europa non può difendere il diritto internazionale a giorni alterni. A Gaza serve il cessate il fuoco immediato e affinché l'Europa possa davvero accettare nuovi Stati membri e non illuderli, serve procedere con le riforme. Oggi abbiamo troppi veti e rischiamo di tornare indietro rispetto alla scelta del debito comune, mentre abbiamo bisogno di un bilancio e di una fiscalità condivisa, anche partendo da chi fra i Paesi membri è pronto a fare questi passi. Di fronte a quanto accade nel mondo, un'Europa del troppo tardi, troppo poco finirà spazzata via. Chiedo perciò alla Commissione e ai leader del Consiglio europeo di essere all'altezza del momento che stiamo vivendo. Grazie. Thank you very much, Mr. Benifei. Next speaker is Vice President Jan-Christoph Oetjen. Bitte. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind an einem Wendepunkt der Geschichte. Wir sind an einem Wendepunkt der Geschichte, weil sich im Moment die Frage stellt, ob die Mitgliedstaaten dieser Europäischen Union den Ernst der Lage verstanden haben. Wir sind an einem Wendepunkt der Geschichte, weil sich jetzt die Frage stellt, ob wir es schaffen, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union über ihren Schatten springen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir hier im Parlament sind uns sehr, sehr schnell einig, dass wir die nächsten Schritte jetzt dringend gehen müssen. Denn wir diskutieren darüber schon so lange, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsame Entwicklung im Bereich der Verteidigungspolitik. Gemeinsame Beschaffung. Natürlich sind das die Schritte, die wir gehen müssen. Aber ich fordere die Mitgliedstaaten auf, hört endlich auf, darüber zu reden, was alles nicht geht. Fangt endlich an, darüber zu reden, was ihr denn machen wollt.
Denn das ist das, was jetzt die Europäische Union voranbringt. Wir sind in einer neuen Zeit angekommen. In einer neuen Zeit, in der wir eine Bedrohungslage haben von außen. In einer Zeit, in der wir als Europäer noch enger zusammenstehen müssen und das auch gerade im Bereich der Verteidigung. Lassen Sie uns Zeitenwende endlich auch leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Vizepräsident Oetjen. Es geht weiter mit Herrn Robert Ross. De Europese burger zit vast in een gevangenis. In de klimaatkerker van Frans Timmermans en Diederik Samson. Vastgeketend. De Green Deal is een raamwerk waaruit de Europese burger niet meer kan ontsnappen. Die laatste woorden zijn niet van mij, maar van Greenpeace-militant en Green Deal-kabinetchef Diederik Samson. Ik citeer Samson. Ik moest het pakket zo samenstellen dat het politiek onontkoombaar werd. We creëerden met de Green Deal een raamwerk waaruit je niet kunt ontsnappen. Einde quote. Eerder zei Samson, we hebben 40 jaar lang te weinig voor onze energie en ons voedsel betaald. We moeten meer gaan betalen. En zo geschiedde. Energie en voedsel werden veel duurder. Het resultaat, bedrijven vertrekken, mensen worden armer, stroomuitval dreigt, onze betrouwbare brandstofauto's worden verboden. Terwijl de Europese Commissie luchtkastelen bouwt, gaan mensen en bedrijven aan dit beleid ten onder. Stem dus voor verandering. Stem op een patriotische, conservatieve partij. Stem op een partij die de Green Deal van tafel veegt en Europa van de klimaatketenen bevrijdt. Ik dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Mr. Marton Gyöngyösi. Képviselőtársaim! Az elmúlt évek egyik legfontosabb közös vívmánya a jogállamisági mechanizmus, ami egy fontos eszköz az olyan kormányok kezeléséhez, mint az Orbán rezsim Magyarországon. Még akkor is, ha a kiváltó okot magát nem orvosolja. Az ok ugyanis az, hogy az elmúlt évtizedekben EU integráció ide vagy oda, a periféria országai nem voltak képesek gazdaságilag felzárkózni. Továbbra is alacsony bérek, romló életszínvonal és elvándorlás jellemzi ezeket az országokat. Magyarországon a kínai beruházásokhoz már Ázsiából szállítjuk tömegével az olcsó munkaerőt, miközben honfitársaink nyugatra vándorolnak. Ilyen helyzetben szinte automatikusan épülnek le a jogállamiság keretei, és épülnek ki a feudális függési viszonyok és a korrupció. Orbán hatalma is ezen nyugszik. Antal József miniszterelnök, aki az uniós integráció útján elindította Magyarországot, és akinek a nevét Brüsszelben az EP egy egész szárnya viseli, azt mondta több mint 30 éve. Ha Közép-Kelet-Európában nem tudjuk biztosítani a gazdasági, pénzügyi stabilitást, akkor ebben a térségben a szociális problémák szétfeszíthetik a demokrácia abroncsait. Ideje lenne elgondolkodni ezen, különösen egy újabb bővítési hullám elindításakor. Köszönöm. Thank you, Mr. Gyöngyösi. Next speaker is Mr. Sean Kelly. At the March Council meeting, leaders will discuss the issues facing our agricultural sector. And I cannot emphasise enough how important this discussion is. Our farmers had to withstand unprecedented economic challenges over the past 4 years as the COVID pandemic, energy price hikes, unfair international competition in an increasingly protectionist international environment and spiraling inflation have wreaked havoc over our farmers' livelihoods. The incoming Parliament and Commission will soon work towards a new MFF. We must stand by our farmers throughout this process, especially in relation to CAP, and I call on leaders to set out as a key political priority when they meet later this month. The new CAP must have a stronger economic pillar that safeguards the vital direct farm payments that make farming an attractive profession and a way of life once again. Our farmers are the ones that put food on our tables, and we must do everything we can to stand by them, cut out unnecessary administrative red tape and adequately support them financially through the transition to net zero. The last 2 years have shown us the dangers of being dependent on external sources for our energy supply. We cannot become dependent on external sources for our food. Leaders must make this clear later this month. And finally, I want to say we also need to stand by Ukraine, and I'd like to see the phrase Ukraine fatigue banished from our lexicon. And finally, in relation to Gaza, we have to work and work and work to get a ceasefire there and put a stop to Netanyahu's continuous onslaught on innocent citizens of Gaza. Kelly. Next speaker is Mr. Dan Nika, please.
Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru, domnule vicepreședinte Šefčovič. Mă aștept ca acest Consiliu să adopte și să ia o măsură foarte dură pentru a proteja agricultura Uniunii Europene. Astăzi, când vorbim, am avut agricultori în stradă, am avut proteste, pentru că sunt mulți fermieri care își văd afacerile puse în pericol, sunt oameni care își vor pierde locurile de muncă și punem în pericol securitatea alimentară a Uniunii Europene. Vreau să văd la acest Consiliu că sunt luate măsuri de interzicere a importurilor din țări din afara Uniunii Europene, produse care nu respectă standardele europene, care sunt produse, fie că vorbim de cereale, fie că vorbim de fructe, fie că vorbim de legume, care sunt pline de pesticide, sunt unele dintre ele modificate genetic. Punem pe butuci și agricultura Uniunii Europene și agricultura României, dar în special vom otrăvi cetățenii europeni cu aceste produse toxice, repet. Și a doua chestiune, opriți importurile din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene de produse siderurgice, oțel, aluminiu, ciment și îngrășăminte chimice, pentru că aceste țări nu respectă niciun standard de mediu, creștem emisiile de dioxid de carbon și în felul acesta aducem o lovitură grea industriei europene. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Nica, et j'invite Monsieur Bernard Gatta à prendre la parole. Vous êtes le vrai pouvoir, non pas le seul, mais le plus déterminant et de loin. Alors parlez vrai, vous, nos chefs d'État et de gouvernement, parlez vrai, car la situation l'impose, de l'Ukraine à Gaza. Dites d'abord que rien n'est exclu, rien, dans notre détermination à ne pas laisser l'agression l'emporter en Ukraine. N'ayez pas peur de faire peur à Poutine. N'ayez pas peur de faire peur à Poutine. Faites voir et comprendre à nos 450 millions de concitoyens que nous sommes en guerre parce que ce despote nous l'a déclaré en voulant redessiner dans le sang les frontières de notre continent pour reconstituer par le glaive un empire déchu. Dites ensuite qu'avec ou sans les États-Unis, nous ne laisserons pas faire. Et dites en même temps que l'abject massacre du 7 octobre ne saurait justifier ces semaines d'atroces bombardements d'une population sans vivre ni abri. Soyez l'Europe. Faites-la vivre et entendre. Rendez-nous fiers de notre union. Merci, Monsieur Guetta, et j'invite Monsieur Carlo Fidanza à prendre la parole. Grazie Presidente, signor Commissario, Ministro. Grazie ancora. Dall'Ucraina al Medio Oriente l'Unione Europea stenta a ritagliarsi il ruolo che le spetterebbe. Il varo dell'operazione Aspides sotto il comando tattico dell'Italia è un segnale nella giusta direzione per ripristinare la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Invece di attaccare Trump, che ci richiama al realismo, serve una vera politica industriale europea per la difesa, per costruire quel pilastro europeo della NATO necessario alla nostra sicurezza. Sul terreno del contrasto all'immigrazione irregolare, mentre qualcuno in quest'Aula cerca ancora di sabotare l'accordo con la Tunisia, per fortuna l'Unione Europea comincia a muoversi sulla linea tracciata da Giorgia Meloni, come dimostra l'imminente missione in Egitto. Nel prossimo Consiglio, infine, su richiesta dell'Italia e di altri Paesi, si parlerà di agricoltura finalmente. Dobbiamo porre fine alle folli politiche green contro il settore, semplificare la PAC, riconoscere il giusto prezzo ed evitare che il sacrosanto sostegno all'Ucraina causi ulteriori danni ai nostri produttori. Non c'è più tempo da perdere. Merci beaucoup, Monsieur Fidanza, et on continue avec Monsieur Benoît Lucen. Chers collègues, ce Conseil est extrêmement important pour celles et ceux qui nous nourrissent, pour les consommateurs européens. Ce Conseil doit être autre chose que des intentions ou des belles intentions à l'égard des agriculteurs et des agricultrices. Il doit prendre des décisions, à la fois bien sûr de simplification drastique sur le plan administratif pour soulager nos agriculteurs, de remettre des moyens budgétaires complémentaires. Les coûts ont explosé pour les exploitations agricoles, on doit indexer la politique agricole commune. Ça, c'est les décisions urgentes. Il faut aussi contenir, et de façon beaucoup plus importante, les importations venant d'Ukraine. Bien sûr, nous soutenons l'Ukraine. J'étais le premier député européen à m'y rendre il y a 2 ans, juste après la guerre. Mais nous ne pouvons accepter autant d'importations à des conditions qui sont bien différentes que la production européenne, et tout cela au bénéfice d'un milliardaire ukrainien. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas soutenable. Là aussi, il faudra agir lors de ce Conseil pour
contenir ces importations. Et enfin, mesdames, messieurs, faire en sorte que nous protégions nos frontières par des normes qui sont des normes équivalentes au travers des frontières européennes pour éviter que les consommateurs et les agriculteurs soient mis à mal. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lucen. And we continue with our colleague, Ms. Christel Schaldemose. Tak for det. Jeg hørte et indslag i radioen i morges, der gjorde dybt indtryk på mig. En journalist er på besøg hos en gruppe ukrainske soldater ved fronten. Soldaterne de sidder i beskyttelsesrummet, ryger cigaretter og drikker kaffe. Det er slet ikke med deres gode vilje, men de har ikke ammunition nok til at gengælde russernes angreb. De har ikke ammunition nok til at kæmpe, og de ved ikke, hvornår de får det. Det kan vi ikke være bekendt. Europa, EU, er nødt til at hjælpe Ukraine noget mere. Ukraines kamp for frihed er vores kamp for frihed. Og vores frihed kommer altså med en pris. Og den pris skal vi være villige til at betale. Lige nu er det de ukrainske soldater, både i beskyttelsesrummet og på slagmarken, som er vores værn mod et aggressivt Rusland. Vi har brug for at hjælpe dem. Det kræver investeringer, det kræver donationer, det kræver økonomiske ofre også fra os i Europa. Det håber jeg, at stats- og regeringslederne vil tage på sig det ansvar. Jeg håber, de kan blive enige om at gøre meget mere, end vi gør i dag. Tak. Thank you, Ms. Schaldemose, and we continue with Mr. Adrián Vázquez Lázara. Gracias, presidente. Lo primero quisiera darle la enhorabuena a la presidenta Ursula von der Leyen por el apoyo de su familia europea para renovar el cargo. Desde luego no ha tenido una legislatura fácil. Empezamos con una pandemia global y terminamos enfrentándonos a una guerra a las puertas de Europa. Por el camino, la Unión ha tenido que tomar las riendas de una recuperación económica y en lo legislativo hemos vivido un mandato hiperactivo, tal vez en exceso. Y creo que el balance no es negativo, pero aunque no le parezcan importantes nuestras réplicas a la presidenta, que hoy no está aquí, acaba de marcharse, le pido que no pierda de vista lo más importante, la defensa de nuestros valores y del Estado de Derecho, que son el andamiaje moral y político de lo que somos. En esto no puede haber concesiones, no puede haber doble rasero, ni siquiera en tiempo electoral. Y saben todos ustedes a qué y a quién me refiero. Lo que está sucediendo en España es de extrema gravedad. Por eso, presidenta, no mire para otro lado y no arrastre los pies. Millones de españoles están confiando en la Unión Europea. Actúe. Muchas gracias. Merci, Monsieur Vázquez-Lázara, et nous continuons avec Monsieur Nicolas Bay. Monsieur le ministre, représentant la présidence du Conseil, nous disait tout à l'heure qu'il faut absolument augmenter les salaires des agriculteurs et simplifier les charges administratives. Mais l'Union européenne ne peut pas en permanence jouer les pompiers pyromanes. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui, d'abord, pour la plupart, ne sont pas des salariés. Ils sont des indépendants, ils veulent simplement pouvoir vivre décemment des fruits de leur travail et nourrir nos pays, nos peuples et notre continent. Vous leur infligez en permanence des normes toujours plus exigeantes, des normes qui ne sont pas des normes environnementales, qui en réalité sont des normes à prétexte environnemental, mais qui n'ont pas d'impact ni réel sur l'environnement pour la plupart, ni sur la sécurité alimentaire. Monsieur Weber est très fier de nous dire que son groupe, le PPE, a voté 32 des 34 textes du pacte vert. Mais c'est ça le drame de l'agriculture et des agriculteurs aujourd'hui. C'est ce qui explique leur colère parfaitement légitime. Le bilan de Mme von der Leyen qui vient de quitter cet hémicycle, il est là. On impose des taxes avec les ressources propres, des normes toujours plus exigeantes qui font crever à petit feu nos agriculteurs comme on a fait crever hier notre industrie. L'Union européenne ne peut pas être l'espace économique qui est à la fois le plus normé, le plus contraint et le moins protégé au monde. Il faut évidemment, ce modèle n'est pas viable, il faut changer de modèle, il faut baisser les taxes, les charges et les contraintes à l'intérieur du marché européen et être capable de se protéger comme toutes les grandes puissances dans le monde. Merci, and we continue with Ms. Jelena Zovko. Thank you very much, Vice President. Congratulations for your birthday today. I think my birthday is next week, and the best news gave me Ursula von der Leyen by saying that Bosnia and Herzegovina will open negotiations agreement. So thank you, Ursula, our candidate who is leading the European Union through these volatile times. Thank you, Andrej Plenković, for leading Team Europe with Mark Rutte and Ursula von der Leyen to Sarajevo in order to explain
how important for peace and security Bosnia and Herzegovina is. Thank you, Borjana Kristo, for arranging these historical changes in Bosnia and Herzegovina in the last 7 months, like they've never been in the last 10 years. It means when Croats lead the Council of Ministers and when we have a member of the presidency, hopefully we will have soon with the changes of electoral law reform, that Bosnia and Herzegovina will be a beacon of stability in Western Balkan, and it should be the first country to enter the European Union, because Bosnia and Herzegovina is the bridge in Western Balkan, bridge that started after a difficult war that people have endured the troubles, and it will be the bridge that will stop Russia, will stop all the others' malign influence in Western Balkan, and it will mean peace and security for our borders. Thank you. Thank you very much, Ms. Sofko. We are coming to the Catch the Eye. We have 6 colleagues who asked the floor, and we're good in time, so I take the 6 for 1 minute, and we start with Ms. Margarita Marques. Muito obrigada, Presidente, Ministra, Vice-Presidente. Eu começo por felicitar o Conselho Europeu por ter convidado António Guterres para a próxima reunião. Uma União Europeia geopolítica significa ter capacidade para agir a favor da paz, do progresso, do multilateralismo. É isso que se exige da União Europeia no Médio Oriente. A União Europeia não pode ficar calada. Ajuda humanitária, financiamento da UNRWA, sem dúvida. Mas, como dizia a Presidente von der Leyen, a ajuda sozinha não vai resolver a crise. Precisamos de ser mais ativos no respeito do direito internacional, no respeito do direito internacional humanitário, no respeito das decisões do Tribunal Internacional de Justiça, mas, sobretudo, na defesa de um cessar-fogo permanente, na defesa de um processo político que conduza à solução dos 2 Estados. Sabemos que a União Europeia não pode fazer isto sozinha. Daí que este diálogo com o Secretário-Geral das Nações Unidas seja tão importante. Muito obrigada. Thank you very much. Next speaker is Mr. Georgios Kyrtsos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν ή επιδεινώθηκαν με ευθύνη ορισμένων που σήμερα θυμήθηκαν τις λύσεις. Το χειρότερο είναι ότι αν κρίνουμε από την απουσία της κυρίας Φόντερ Λάιεν, δεν θέλουν να ακούσουν και να μάθουν. Μειώθηκαν οι αμυντικές δαπάνες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Γερμανίας με υπουργό άμυνας στην κυρία Φόντερ Λάιεν ήταν στο 1,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Δεν προωθήθηκε η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Μειώθηκαν και τα ελάχιστα σχετικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την πενταετία. Ορισμένοι επένδυσαν στην ενεργειακή εξάρτηση από τον Πούτιν. Θυμηθείτε το Nord Stream 2. Σήμερα οι ίδιοι θυμήθηκαν την ενεργειακή ασφάλεια με καθυστέρηση ετών. Στηριχθήκαμε υπερβολικά στις αμερικανικές εγγυήσεις για την Ουκρανία. Τώρα αποδεικνύονται ανύπαρκτες. Καλύψαμε τον Νετανιάχου σε όλες τις φάσεις. Στην απομάκρυνση από τις συμφωνίες του Όσλο, στη διαφθορά, τον αυταρχισμό, τη συνεργασία με ακροδεξιούς θρησκόληπτους, στον εξευτελισμό των Παλαιστινίων. Έτσι χάσαμε κάθε αξιοπιστία στον παγκόσμιο νότο. Πολλά μεγάλα λάθη και πώς να διορθωθούν όταν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, όπως η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν, δεν έχουν μάθει να ακούνε. Ευχαριστώ. Thank you. Next speaker is Mr. Dominic Ruiz de Vesa. Muchas gracias, querido presidente. Gracias a la ministra Laviv, en nombre del Consejo. Nos ha explicado con mucho detalle el orden del día del Consejo Europeo. Prácticamente abordan cualquier tema, la agricultura, la competitividad, la crisis en Oriente Medio, la guerra de agresión a Ucrania. Pero de la reforma institucional, nada de nada. Parece casi hecho a propósito. Vamos a llenar el orden del día de todos los temas posibles para no hablar de la reforma institucional, que es inevitable cuando estamos anunciaba hoy la presidenta de la Comisión, la apertura de negociaciones de adhesión para Bosnia-Herzegovina. Tienen ustedes una propuesta del Parlamento. El Parlamento ha activado el artículo 48, que es el artículo del procedimiento de reforma constitucional. Señora Laviv, por favor,
dígaselo a su compañero Charles Michel, tienen que poner el tema en el orden del día, no lo pueden dejar ad calendas grecas. ¿Hasta cuándo, ministra Laviv, van ustedes a abusar de nuestra paciencia? Thank you very much. Next speaker is Mr. Jordi Cañas. Gracias, presidente. La presidenta Ursula von der Leyen se ha acostumbrado a irse, supongo que le interesa más lo que dicen los jefes de Estado de Gobierno que no los diputados de esta Cámara, y no escuchar las réplicas. Bueno, supongo que no le interesa mucho, pero bueno, se la vamos a hacer llegar de cualquier manera, ¿no? La palabra clave del próximo Consejo va a ser la seguridad, ¿no? Fruto de la inseguridad, una inseguridad militar, una inseguridad del contexto geopolítico, pero es cierto que hay otras inseguridades. Hay una inseguridad sobre el empleo, sobre el futuro, sobre la vivienda, sobre la prosperidad, sobre quiénes somos, y también hay que darle respuestas. Ursula von der Leyen parece que quiere asegurarse, no sé si dentro del concepto de seguridad, asegurarse una próxima presidencia. Pero, repito, hay más amenazas que las militares. Hay amenazas a los principios básicos de esta Unión, a lo que somos y al Estado de Derecho. Y le vamos a decir una cosa a Ursula von der Leyen, que no está aquí presente, pero espero que alguien se la transcriba. Si quiere asegurarse ser presidenta de la Comisión en el próximo mandato, más vale que asegure el Estado de Derecho y no impida que algunos lo violen sistemáticamente ante su silencio. Gracias, presidente. Thank you. Next speaker is Mr. Juan Fernando López Aguiar. Gracias, señor presidente. Vicepresidente Šefčovič, la presidenta von der Leyen ha anunciado que el Consejo se propone apoyar el corredor marítimo humanitario desde Lárnaca a Chipre por una ruta azarosa de 450 kilómetros para intentar ayudar a una población hacinada, torturada por la agresión brutal, la ofensiva brutal del gobierno de Netanyahu en Israel, el más ultraderechista de la historia, y sometida a enfermedades infecciosas por una sola razón, y es porque el gobierno de Netanyahu impide el acceso terrestre de esa ayuda humanitaria. Por tanto, el mensaje es claro: autonomía estratégica sí, con una voz unitaria de la Unión Europea que sea audible, pero que tenga algo que decir, como lo ha dicho el alto representante Josep Borrell, diciendo alto y claro que esa brutalidad contra la población civil en Gaza excede el derecho a la legítima defensa frente a los atentados terroristas del 7 de octubre, viola el derecho de la guerra, sus convenciones, pero viola también el derecho internacional humanitario. La Unión Europea tiene que decirle con claridad que eso no solamente no cuenta con el apoyo de la Unión Europea, sino que no va a quedar impune. Gracias, presidente. Next speaker is Ms. Svetlana Penkova. Thank you, President. Dear Commissioner, dear Minister, we speak about autonomy, but let's continue on working on the strategic industrial autonomy and invest in developing the production capacity of the EU, because that's the only way to achieve the real independence and to speak about a competitiveness. We speak about security, but let's focus on the security of jobs. Let's focus on lowering the bills from our households, because that's what the European citizens expect from us. They expect us to guarantee peace and to work for ceasefire. They don't expect us to send weapons. The only way for us to be a reliable partner and to have a successful enlargement of the EU is if we first guarantee the economic stability and the social equality within our union. Thank you. Thank you very much, Ms. Penkova. We now come back to the Commission, and I invite Executive Vice President Maroš Šefčovič to take the floor. Thank you. Thank you very much, Mr. President, Madam Minister. Honourable members, I think that today's debate truly reflects the complexity of today's world and the situation in Europe. And I just would like to reassure all of you that we fully understand your focus on comprehensive approach to security. I would say security in a wider context, in a wider sense. Many of you, especially Mr. Weber, Madam Garcia Perez, but also Madam Votmans and Madam Loiseau, have been referring to the importance of defence and military cooperation. They've been calling for working very closely together to support Ukraine, but also to address the tragedy of Gaza.
But I also heard very clearly Mr. Marques, Madam Szydło, Mr. Nika and Mr. Lamberts, how important it is for our citizens and for the honourable members of this House to also address the very important questions linked with food and social security, as well as wider economic security linked with the importance to reduce our dependency not only on the fossil energy imports but also on the critical raw materials availability for all our future-oriented industry. In this context also, this afternoon we are going to present the communication on climate security, where we would go into the more details with providing some answers how to deal with the management of climate risk and the devastating consequences of the climate change on our lives and especially on our future generations. I would like to thank all of you for your support for our enlargement policies and for sharing with us the joy about the good news of the progress achieved in Bosnia and Herzegovina. I would like to underline that your words and your interventions are very much respected, and that we will work with all of you to address all these dimensions of security. Madam Neumann was highlighting the importance of our proposal on defence cooperation, and I know that also in the Council it was received positively, and I'm sure that Madam Minister will elaborate on that in a few moments. But we also would like to send reassuring messages to our farmers across Europe, and also to reassure Mr. Bay that we are working very hard. And we put a lot of focus on further simplification of our rules, on reductions of burdens, and we are doing our best to address the situation of today. But we are also talking to our farmers how to address the future of agriculture in the medium and long term. If you allow, Mr. President, I also would like to appreciate all of you who helped us to achieve the very important agreement of the Council on the support for the rights of platform workers. And I agree with Mr. Marques, who underscored that this is an important milestone and how we address the social challenges linked with the work on this platform, which is more and more widespread and popular with the people across the European Union. If you allow me just a few words on economic security, because what we are doing right now, and I'm sure that it would be an effort also for the next political cycle, we are exploring the possibility how to use more widely so-called principle of the competitive sustainability. Because I believe that sustainable companies which produce their products with low carbon footprint, who treat their workers decently, who are sustainable, they deserve to be rewarded for their efforts and not to be put in unfair competition by the cheap alternatives and imports from somewhere faraway countries in China. We just simply have to use the public procurement across Europe in a better way and to simply give the boost to those responsible companies, because they are promoting the European social model, and to fight the supplies which are coming from the companies which very often use the dumping prices. And I think that was very well reflected in the intervention of Mr. Nika and Madam Penkova just a few moments ago. If you allow me last two comments, thank you very much also for the convergence of the views on how to approach the tragedy in Gaza. I think what was very clear in all your intervention was that the protection of civilians must be ensured at all times, and it must be in line with international law. And we know that right now, to restore an adequate flow of humanitarian aid, what we need is immediate humanitarian pause that would lead to sustainable ceasefire
and ceasefire which the people in Gaza need right now. And I think that it was very clearly highlighted by Madam Marques, but also Mr. Lopez Aguilar, who was also underlying the importance of diplomatic efforts and making sure that we would create, as our President was referring in her introductory remarks, a ray of hope towards a two-state solution. Last point, unity in the European Union. I think this was very elegantly expressed by Madam Ayer, and I would like to underline once again that unity is our greatest strength. It's our most precious currency we have in Europe, and we need it more than ever, especially in these challenging times across Europe. Because if we are united, we can achieve anything, and I think that's the message we have to spread across Europe towards all our people, especially when they will be making their decisions in the upcoming elections to this House, to the European Parliament. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Executive Vice President Šefčovič. Et j'invite maintenant Madame la Ministre Adjal Habib à prendre la parole, s'il vous plaît. Dear President, dear Commissioner, dear Member of the Parliament, I thank you very much for your feedback, comments and contributions, which will always be rich and enlightening for the discussions that will follow in the Council. It is clear that the international challenges will be at the centre of the efforts and decisions of the next Council. Many of you have spoken about the situation in Gaza. It will be at the heart of the debate, and as President von der Leyen has mentioned, with notably the establishment of a maritime corridor to deliver humanitarian help and additional contribution of €200 million. But this is certainly not enough. We need an immediate ceasefire and the implementation of the two-state solution, which is the only way for a sustainable peace in the region. Regarding the situation in Ukraine, I've heard some of you worrying about our defence investment. Let me be clear, our support to Ukraine is unwavering. The current situation, a security situation, forces us to invest more in our own defence and to make a bigger contribution to the transatlantic burden sharing. This war is today one of the main threats to peace and stability on our continent and beyond. Europe is our continent, after all, and it is in our own interest and vested interest that we are able to defend it. On the subject of European integration, the Commission's report on Bosnia-Herzegovina, the proposal to open negotiations for the granting of candidate status will be certainly a very important topic on the agenda. And I've heard also the concerns about our farmers. They will be at the centre of the next meeting of the Agri-Fish Council on the 26th of March. The Commission is currently consulting widely with a view to preparing proposals alimenting the debate. We know that many tools are already available, and we will work towards decisive results in this regard. And when it comes to the reforms of the European Union, it will be not a formal point of the agenda, but that's why I didn't mention it, but it will be certainly discussed during the enlargement discussions. And finally, happy birthday, Mr. President. Thank you very much, Madam Minister. I would like to thank all the colleagues for their contributions and also the Commission and the Council for commenting and answering the colleagues' remarks. This debate is now closed, and we come to the next item on the agenda, which is the recommendation by Ms. Cindy Franzen and Ms. Kira Peter Hansen. It's a Council decision inviting Member States to ratify the Violence and Harassment Convention 2019, number 119 of the International Labour Organization. And I also welcome Commission Vice President Vera Jourova, who is present with us for this debate. And we start with the two